வணக்கம் சில்ட்ரன், வெல்கம் டு அகாடமி ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். நான் உங்கள் விஜி. நம்ம கிளாஸ் 12 பயாலஜி பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கேமெட்டோஜெனிசிஸ். ஸோ அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கேமெட்டோஜெனிசிஸ், the primary sex organs, the testes in the males and the ovaries in the female produce gamete, the sperm and the ovum. ஓகேவா? ஸோ இந்த டெஸ்டிஸ் என்ன பண்ணும்? ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ஓவரி வந்து ஓவத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். by the process called gametogenesis. இந்த ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, நம்ம gametogenesis நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, இது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ gametogenesis அப்படிங்கிறது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் sperms and ovum. ஓகேவா? by the process called gametogenesis. So in testis, the immature male germ cell spermatogonia, immature male germ cell பேர் வந்து spermatogonia, produce sperms by spermatogenesis. ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ்னால தான் ஸ்பெர்ம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. தட் பிகின்ஸ் அட் பியூபர்ட்டி. இது வந்து பியூபர்ட்டியிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே சில்ட்ரன், த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா சிங்குலர் ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் present on the inside wall of seminiferous tubule, multiply by mitotic division and increase in number. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்சைட் வால் ஆஃப் செமினிஃபரஸ் டிபியூலோடைய இன்சைட் வாலில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். தே மல்டிப்ளை பை மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர். ஓகே, ஈச் ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் இஸ் டிப்ளாய்டு. ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆகிற ஒவ்வொரு ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளாய்டு நம்பர் அண்ட் கண்டெயின் 46 குரோமோசோம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஹியூமன்ஸ் பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து 46 குரோமோசோம் இருக்கும். சம் ஆஃப் த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா கால்டு பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் பீரியாடிக்கலி அண்டர்கோ மியாசிஸ். இந்த சில பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக்கலி அண்டர்கோ மியாசிஸ் டிவிஷன். ஓகே, எ பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் கம்ப்ளீட் த ஃபர்ஸ்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன், reduction division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த primary spermatocyte இருக்கு இல்லைங்களா, இது periodically undergo meiosis. ஓகே, அதாவது reduction division. A primary spermatocyte completes the first meiotic division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte, which have only 23 chromosome each. So ஒவ்வொரு ஸ்பெர்மட்டோசைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 23 குரோமோசோம் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து ஹெப்ளாய்டு செல்ஸ். ஓகே, the secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid. Okay, what would be the number of chromosome in the spermatids? So spermatid chromosome number என்ன கேட்டிங்கன்னா again 23 தான். ஏன்னா இது வந்து ஹெப்ளாய்டு in condition. The spermatids are transformed into spermatozoa. Okay, நம்ம next பார்க்க போகிறது இந்த ஃபார்ம் ஆன 4 spermatid ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லைங்களா. The 4 spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cells. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. Spermiogenesis நடந்ததுக்கு அப்புறம் sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. So இந்த sperm எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா, இதுக்கு பேர் வந்துட்டு spermiation பேர். So finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. So spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotrophin releasing hormone. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. GnRH, gonadotrophin releasing hormone. அதாவது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப், எந்த ஏஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா பியூபர்ட்டி நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். டியூ டு சிக்னிஃபிகண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த செக்ரீஷன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த gonadotrophin releasing ஹார்மோன் வந்துட்டு அதோட செக்ரீஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஃப் யூ ரீகால் இஸ் அ ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோன். ஹைப்போதலாமஸில் செக்ரீட் ஆகும். The increased level of GnRH then act at the anterior pituitary gland and stimulate secretion of two gonadotrophins, luteinizing hormone அதாவது LH and follicle stimulating hormone FSH. இது very very important, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. the increased level of GnRH அதாவது GnRH ஹார்மோன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, then acts at the anterior pituitary gland and stimulate secretion of two gonadotrophin. ஓகேவா, என்ன கேட்டிங்கன்னா luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH.
LH acts at the Leydig cell. இந்த luteinizing hormone இருக்கு இல்லைங்களா, LH வந்துட்டு acts at the Leydig cells and stimulate synthesis and secretion of androgen. இது ரொம்ப ரொம்ப important, நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த LH luteinizing hormone acts at the Leydig cells and stimulate synthesis and secretion of androgen. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. So androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis. In the follicle stimulating hormone இருக்குங்களா, FSH act on the Sertoli cells. So in the FSH பார்த்தீங்கன்னா act on the Sertoli cells and stimulate secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. Okay, நம்ம next பார்க்க போகிறது sperm பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம so let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure composed of a head, neck and middle piece இருக்கும் and a tail இருக்கும். So இதுதான் இதனுடைய head portion, இது neck, இது வந்து middle piece, இது வந்து இதனுடைய tail portion. Okay, a plasma membrane envelop the whole body of sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus. எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த sperm headல பார்த்தீங்கன்னா elongated haploid nucleus வந்து present ஆயிருக்கும். The anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. இதனுடைய anterior endல, அதாவது இந்த endல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு cap-like structure present ஆயிருக்கும். இது பேர் வந்து acrosome. இந்த anterior portion வந்துட்டு covered by a cap-like structure called acrosome. இதனுடைய acrosome function கேட்டிங்கன்னா, the acrosome is filled with enzyme, okay, that help fertilization of the ovum. Okay, the middle piece, next நம்ம பார்க்க போகிறது the middle piece. The middle piece possess numerous mitochondria. The middle pieceல நிறைய mitochondria இருக்கும் which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. So இந்த mitochondria தான் இந்த sperm மூவ் ஆகிறதுக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து கொடுக்கும். ஓகேவா, ஸோ which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. So the human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility. இது important. Sperm released from the seminiferous tubule. Next நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த sperm release ஆகுது இல்லையா seminiferous tubule இருந்து are transported by the accessory duct. Transported by the accessory duct. Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms. இதெல்லாம் important. ஓகேவா, the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The semen உடைய கான்ஸ்டன்ட் கேட்டிங்கன்னா seminal plasmaவும் along with the sperm constitute the semen. The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgen. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். இது வந்து androgen உடைய function. The androgen பார்த்தீங்கன்னா it maintain the male sex accessory duct and glands. Okay, நம்ம next பார்க்க போகிறது oogenesis. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. இது பார்த்தீங்கன்னா spermatogenesisல இருந்து நல்லாவே நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். formation of ovum. Okay, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. So எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. So அதாவது ஃபீமேல் சைல்டு வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆக தொடங்கும் போதே அதனுடைய ஓவரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த oogonia வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். அதாவது million gamete mother cell are formed within each fetal ovary. இதுக்கப்புறம் அதாவது
after birth அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா no more oogonia are formed and added after birth. Okay, so these cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at the stage. So இந்த cells பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த oogonia mother cell இருக்கு இல்லையா, அதாவது gamete mother cell oogonia இருக்கு இல்லையா, இந்த oogonia cell start division and enter into prophase 1. prophase 1 அதாவது meiotic division உடைய prophase 1 stage வந்துட்டு இங்கே வந்து அதனுடைய division வந்து arrest ஆயிரும் at that stage called primary oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle. Large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். Large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, a puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. ஒவ்வொரு ஓவரிலையும் பார்த்தீங்கன்னா puberty stageல 60,000 to 80,000 the primary follicles வந்து present ஆயிருக்கும். The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cell and a new theca and are called secondary follicle. Okay, the secondary follicles soon transform into tertiary follicle, which is characterized by fluid filled cavity called antrum. இதனால நோட் பண்ணிக்கணும். the secondary follicles இருக்கு இல்லையா, the primary follicles then get surrounded by more layers of granulosa cell and a new theca and are called secondary follicle. The secondary follicle என்ன பண்ணுதுன்னா soon transform into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid filled cavity called antrum. The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. It is important to draw your attention that is at this stage that primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division. In the stage அதாவது puberty stageல தான், அதாவது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division. Okay, it is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. Okay va, the secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Okay, can you think of any advantage for this? So does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? At present we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into the mature follicle or Graafian follicle. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. So the tertiary follicles further changes into the mature follicle or Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation. The Graafian follicle and the tertiary follicle further changes into mature follicle or Graafian follicle. In the Graafian follicle தான் now rupture to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation. Okay, okay children, நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் menstrual cycle பார்க்கலாம். ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் children. Thank you for watching.